all. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మ్యాథమెటిక్స్లో సెట్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ అంటే ఏంటి, నెంబర్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం. సో లాస్ట్ క్లాస్లో 3 సెట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఒకటి న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఎన్ అనే లెటర్తో సూచిస్తాం. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇండికేటెడ్ బై ది లెటర్స్ ఎన్ అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ద నెంబర్స్ 1, 2, 3 like that. So n is equal to set of 1, 2, 3 and so on. Next one is whole numbers. If you add 0 to the natural numbers, we get the whole numbers. 0, 1, 2, 3 and so on. And another one is integers, which contains negative numbers and whole numbers. Negative numbers and whole numbers. So negative numbers are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. And if you observe the number line, what we say it is a number line. So in graph we can see this. In graph we can see this number line. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 like that. And this side 3, -1, -2, -3, -4, -1. Okay, understand? Yes, sir. In mathematics, some symbols are there. You must know the symbols. One గుర్తులు ఉంటాయి. This symbol is called belongs to. Belongs to అంటే చెందును. Suppose I say A belongs to N. A belongs to N means number A is a natural number. Is a natural number. Suppose 5 belongs to N. So 5 is a natural number. So it must contain in the set of natural numbers N. Okay. 0 does not belongs to N because there is no 0 in set of natural numbers. Counting numbers does not contain 0. అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ లో 0 లేదు. అది 0 న్యాచురల్ నెంబర్స్ లో లేదు అని చెప్పడానికి సింపుల్ ఎలా చెప్తామంటే 0 నాట్ బిలాంగ్స్ టు n or 0 does not belongs to n. 5 belongs to n. Okay, but 0 belongs to whole number. Double. Whole numbers are denoted by letter W. So like that, some symbols are there in math. We must know those symbols. And another symbol, you know already. You learned all these things from your childhood. Another one is this symbol. What is the symbol is called? Less than. Less than. Here point is there, so less than. 2 is less than 3. 2 is less than 3. అంటే 2 3 కన్నా తక్కువ. Okay. 2 less than 1 is wrong. 2 not less than 1. And a greater than. So we can write 2 greater than 1. 2 is greater than 1. So this is the symbol of less than. This is the okay, understand? మీరు ఆల్రెడీ 8th క్లాస్ కాబట్టి మీకు కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నా. అదే 3rd క్లాస్ వాళ్ళకి అయితే వేరే చెప్తాను. ఇప్పుడు మన ఎయిమ్ ఏంటంటే we have 4 operations in math. One is addition,
multiplication ఎవరికైనా తెలీదా? This is plus division. Another operation is also there. We get that in the this class and higher class. Square root. Square root is another operation. Square root. Square root. Square root. This we read as square root. Okay. Come on. Now, మన aim ఏంటంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఏ సెట్ కి ఈ 6 ప్రాపర్టీస్ అప్లికబుల్ అవుతాయా లేదా చూడాలి. We have to observe that these properties, closure property, commutative property, associative property, identity property, inverse property, distributive property. There are 6 properties up to now, and these 6 properties are satisfied in these operations are not for the set. So there are 5 operations. Generally we say 4 operations: addition, subtraction, multiplication, division. You understand? So these operations in these sets, there are general, now we are on the board 4 sets: natural number set. Okay, we will see one by one. Natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. Properties: closure property, commutative property, associative property, identity property, inverse property, distributive property. Operations: addition, subtraction, multiplication, division, square. Okay, na? Any doubt, please? No, sir. Now, what is a closure property? First property is called closure. Closure means it is closed. Closed means that is in the same set matter. That is in the same set. What does it mean? Then అర్థం ఏంటంటే, if you take any numbers in that set and if you take any natural numbers, suppose I am going to observe, check for natural numbers. We are starting from natural numbers 1, 2, 3, 4 and so on. If I take any numbers from these natural numbers and do the operations addition, subtraction, multiplication and division, and if the answer, and for these properties like closure property, commutative property, associative, like that, for the closure property, if I take any 2 numbers from the natural number set and if I did the operation addition, subtraction, multiplication and division, if I get the answer the same in the natural numbers, if I get the answer in the natural numbers, then we say that property is called closed. That property is called closed under which operation we did that. And if you do addition, it is closed under addition. If you do subtraction, it is closed under subtraction. If you do in multiplication, it is under multiplication. Understand? Yes, sir. So one by one we will see now. Suppose I am taking 2 numbers from the set of natural numbers. I am taking simply 2 and 3. 2 numbers taking. So first operation is addition. Addition. 2 plus 3 Equal to 5. sub and subtraction. 3 minus 2 1. Okay. Question.
subtraction, multiplication. Okay, 3 into 2, 6. Division, 3 divided by 2, that is equal to 3 by 2 and 1 and half. Understand? So, I took two numbers, 2 and 3. నేను సరదాగా ఈ 2 కి a is equal to b is equal to 3 నేమ్స్ ఇచ్చేసా. అంటే a b belongs to n. a b లు ఎందులో ఉన్నాయి? n లో ఉన్నాయి. న్యాచురల్ నెంబర్. సో I did the operation a plus b చేసా. a minus sorry అయితే ఒక పని చేద్దాం. This is b minus a. b into a. b divided by a. Okay, understand? Any doubt? Numbers నుంచి names లోకి మార్చారు. a plus b 2 plus 3 5 వచ్చింది. Is 5 is a natural number or not? చెప్పండి. So this is right. And a closure property applicable to addition. For addition, closure is satisfied. అర్థమైందా? For subtraction, 3 minus 2 is equal to 1. We get a natural number. For this number, it is okay. For this number, this is okay. But if you take a is equal to 3 and b is equal to 4, a is equal to 3, a is equal to 3, b is equal to 4, a minus b, 3 minus 4, that is equal to you are getting minus 1. That is not a natural number. So subtraction is not a closure. Understand? Yes, sir. Multiplication. Who did the multiplication? 3 into 2 is equal to 6. 6 is a natural number. And we are taking the natural numbers and doing or working with or doing the operations. If you get the answer is a natural number, then it is closed. Otherwise, it is not a closure or it is not a closure property. Understand? Yes, sir. So multiplication is a closure. Division. If you divide 3 divided by 2, we are getting 1 and half. 1 and half is not a natural number. So it is not a closure. Understand? Yes, sir. So which operations are closure? Two operations. Addition and multiplication. So addition and multiplication is closure for natural. Understand? Yes, sir. Understand? Yes, sir. Okay, I am giving another example for the same thing. Okay, now I am taking numbers 6 and 7. 6, 7 belongs to n. Natural number together. Addition చేస్తాం. 6 plus 7. How much? 13. Belongs to m. అంటే natural number. 6 minus 7 minus 1 not belongs to 6 into 7 42 belongs to 6 divided by 7 0.0 అంతేనా? 7 8 jar ఎంత అవుతుంది? 7 8 yes మరి అదే. So 0.8 not belongs to m. So this is applicable for two things only: addition and so understand. Natural numbers are closure for addition and subtraction. Sorry.
addition and multiplication. very good. Okay, మీరు కరెక్ట్ చేశారంటే మీకు అర్థమైంది. So this is the first operation for the closed range. Next, what is the and if you take any two numbers in the natural numbers, if the operation after the operation the same result comes in the natural numbers, or if you get a natural number, then we say that operation is satisfied for Closure property. so in natural numbers addition is closer, multiplication is Closure. next commutative. We will see the commutative. Okay, understand? Yes, sir. For commutative property, also we have to take numbers. What is commutative? Commutative so now. See sir. Here also we have to take two numbers. We have to take Two numbers. suppose A comma B belongs to N, and I am taking two numbers A and B from. So now I am doing the operation. A plus B comma B plus A, and I adding A to B, adding B to A, and I adding, okay, like that. Suppose A is equal to 3, B is equal to 4. Now A plus B is equal to 3 plus 4, 7. B plus A is equal to 4 plus 3 is equal to 7. Okay, understand? And if we add B to A, or if we add A to B, we are getting the same answer. Same answer, 7. Then we say it is commutative under addition. Under so commutative is okay for natural numbers in addition. Understand? This is commutative. And how can we write the commutative? If you take any two numbers A, B from one set, and if you perform the operation A added to B or B added to A, if you get the same answer, then we say it is commutative under that operation in that set. And so that operation is addition. Now we can see for subtraction also. For subtraction, A minus B, A is 3 minus B is 4, that is equal to B minus A, B is 4, 3, that is equal to plus 1. We didn't get the same answer, that is minus 1. So it is not commutative. And the subtraction is not commutative. Addition is commutative. Subtraction is not commutative. Now go for multiplication. Go for multiplication. Right. Another operation, yeah. This is okay, right? B, okay, right? C. Next operation is multiplication. A into B. A is how much A? 3. 3 into B 4. 3 4 are 12. B into A. B is 4. A is 3. We are getting the 12. And if you multiply A with B or B with A with B or B with A, we are getting the same answer. So this is commutative. This is next final operation D, division. A divided by B and 3 divided by 4, that is equal to 0.75, and B divided by A 4 by 3, that is equal to 1 by 3. These two are not equal. This is 0.75 means less than 1. This is more than 1. These two are not equal. So it is not commutative. Okay? So in natural numbers, addition is commutative
Multiplication is commutative. And in the same way, in natural numbers, addition is closer, multiplication is closer. Sir, Admutna? Understand? Yes, sir. Next, associative property. Third property. So, closer under, if you take any two numbers in the set of natural numbers, if you do the operations like addition, subtraction, multiplication, division, if you get the answer in natural numbers, then we say it is closer. Otherwise, it is not closer. Understand? If you take any two numbers from the set of natural numbers, and if you perform the operations like addition, subtraction, multiplication, and division, the answer is a natural number, then we say it is closer. Otherwise, it is not closer. Okay, next. Commutative. Commutative means if you take any two numbers from the set of natural numbers, and if you perform the operations like addition, subtraction, multiplication, and division, like if you add A to B or B to A, if you get the same answer, then it is commutative. Otherwise, it is not commutative. If you multiply 2 to 3, we are getting the answer 6. And again you multiply 3 to 2, we are also getting the answer 6. Those two answers are the same. So that's why multiplication is commutative in natural numbers. Now we are going for associative. For associative property, we have to take three numbers. How many numbers we have to take? Now I am taking three numbers. Okay. May I rub these? Yes, sir. अपने बना दी जोड़ी ना. Right. Next property. What is the next property? Associative property. Okay. Property is associative. For associative, how many numbers we have to take? 3 numbers. I am taking A is equal to B is equal to 3, C is equal to 4. So I am taking three numbers. 3 numbers. Now observe. See the operation carefully and observe. Think. Imagine what is going on. Then we can understand very easily the property for the remaining sets also. Okay? Right. Now, okay, ma? Alright. A plus B is equal to 2 plus 3 is equal to 5. Okay. For this A plus B, again I am adding C. Adding C. We get the answer A plus B is equal to 5 plus C 4. We get the answer 9. Okay, understand? Yes, sir. Now I am taking B plus C. Okay. Sir. Are you observing? B is 3 and C is 4. We get the answer. Now A plus B plus C. And now we are adding A. What is A? 2. Plus what is B plus C? 7. Right. B plus C is 7. we have to say get together. Already we have did the operation. B plus 7. We get the answer? 9. Please observe what happened. Same. And if we add C to A plus B or A to B plus C, we are getting the same. It means that A plus B plus C is equal to A plus B plus C. This is called associative Property. in addition for the set of natural numbers.
So set of natural numbers are associative in addition. Okay. Now you go for the second operation. What is that operation? Subtraction. Subtraction. Now, and we have to observe A minus B minus C and A minus B minus C. We have to see these two. If we are getting the same answer for these two, then it is associative. Otherwise, it is not associative. Okay, understand అందరికి? Yes, sir. అందరికి అర్థమైందా? Yes, sir. తెలుగు మీడియం అర్థమైపోతుంది కదా? Yes, sir. Right. Now starting. If first I am taking this one, A minus B minus C. That is what A is 2 minus B is 3 minus C is 4. First, in mathematics, first you have to do the operation of bracket. First step to bracket చేయాలి. దీన్ని బార్డ్మాస్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. మీకు 7th క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం. ఓకే ఓకే. సో బార్డ్మాస్ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ చేయాలి ఆపరేషన్. సో బ్రాకెట్ ఇది కదా ఫస్ట్ ఆపరేషన్. అంటే 3 minus 4 that is equal to minus 1. Okay, అంతేనా? Now here minus is there, then this change becomes plus. And it becomes 2 plus 1. We are getting the answer 3. Okay, now go for A minus B minus C. First A minus B. What is here? 2, 3, Minus 1. అంతేనా? 2 minus 3 minus 1 minus 4 that is equal to minus. This is plus 3. This is minus 4. There is no matching, not equal. So this is wrong. And in natural numbers, subtraction is not associative. Understand? Associative అంటే అది చూడాలి. This is associative property. Next you go for multiplication. Okay. Like this. Go for multiplication. Operation number 3. Bold operation చేస్తాం. పేషెంట్స్ అందరూ బతుకుతున్నారా చచ్చిపోతున్నారా మీరే చూడాలి. రాష్మా బతికారా చచ్చిపోయారా? ఎడిషన్ లో బతికారు. Now go for multiplication. So A 2 B is equal to 3. I am doing simple way. Simple numbers. I am taking simple numbers and perform the operations in simple way. Okay, understand? Yes, sir. Now A into B into C. ఒకటి చేయాలి. A into B into C ఇంకో ఆపరేషన్ చేయాలి. రెండు ఆపరేషన్స్ చేద్దాం. First we are taking this one. First one. A into B into C. చదివేటప్పుడు కూడా క్లియర్ గా చదవాలి చూడండి. A into B into C. అంటే ఒక బ్రాకెట్ లో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. A into B into C. AB into అంటే A into B A into B into C. డివైడ్ చేసుకుందా? అలా చేయకూడదు. చదవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. చదివే దాన్ని బట్టే అవతల వాళ్ళకి మనం ఆపరేషన్స్ ఎలా చేస్తామో తెలుస్తుంది. అంటే దే కెన్ రికగ్నైజ్ హౌ వి ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ది ఆపరేషన్స్ బై అవర్ reading. Okay, understand? Now A is how much? A is 2. How much B? 3. And C is 4. So which operation first we have to do? 3 into 4. the bracket. First we have to do bracket. 3 4s are 12. 8 into 2. 2 12s are 24. So we get the answer 24. Next one. A into B into C. A into B 2 into 3 into 4. We are using the same numbers 2 3 4, but we are performing in different way. Here 3 4 multiplied, get the answer, multiplied with A, we get 24. Here we are 2 3 multiplying first.
because those two are in the same bracket. 6 into 4, we are getting an answer. So, yeah, but good. Operation success. Patient is dead, huh? Okay. So, commutative associative is applicable in in multiplication. For natural numbers, in multiplication, associative is okay. Associative property is success. Applicable. Now, next property, what is Rashma? Division. We have to go for understand? Division. Okay, just observe it. Okay. మీరు ఈ క్లాసెస్ ని వినేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం వినేది, సెకండ్ టైం దాన్ని క్లాస్ని పెట్టుకుని చేసుకుంటూ నోట్స్ మీద రాసుకుని మీకు అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ పాస్ చేసి వెనక్కి వెళ్ళి అర్థం చేసుకుని రాసుకుని అప్పటికే అర్థం అవ్వకుండా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు నోట్ చేసుకోండి. సెప్టెంబర్ 15 నుంచి ఈవినింగ్ 7 to 8 జూమ్ క్లాస్ పెడతాను. ఎవరైతే NMMSకి వెళ్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే జూమ్ క్లాస్లోకి వస్తే వాళ్ళకి ఏ డౌట్ వచ్చిందో ఆ డౌట్ చెప్తాను. అందులో ఫస్ట్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి, మీ పేరెంట్స్ చెప్పండి, అందరికీ చెప్పండి. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఎంతమంది ఎక్కువ షేర్ చేస్తే, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు అంత ఎక్కువ గంటలు నేను ఇందులో చెప్పడానికి వీలు. ఓకే, రైట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆపరేషన్? డివిజన్. A divided by B divided by C. A divided by B divided by C. And A divided by B divided by C. Now we go for this operation. ఇంకా ఎప్పుడు అసోసియేటివ్ అన్నా ఏ సెట్ లో అన్నా ఇదే చెయ్యాలి మనం. ఎప్పుడు క్లాజర్ అన్నా 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటాం, దానికి అన్ని ఆపరేషన్స్ చేస్తాం. ఏ సెట్ అయితే ఆ సెట్ లో ఆన్సర్ అదే సెట్ లో వస్తే క్లాజర్ అవుతుంది. ఎప్పుడు కాంపిటేటివ్ అన్నా 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటాం. 2 నెంబర్స్కి మనం ఇందాక చేసినట్టు ఆపరేషన్స్ చేస్తాం. అప్పుడు సేమ్ నెంబర్ రావాలి, అదే సెట్లో ఉండాలని రూల్ లేదు. సేమ్ నెంబర్ వస్తే అప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే కాంపిటేటివ్ అవుతుంది. అసోసియేటివ్ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద 3 నెంబర్స్ and do the operations addition, subtraction, multiplication, division. And if you get the same answer, then it is associative under that operation like addition, subtraction in that set of natural numbers. Like that we have to see all these properties for natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. And we have to make a chart of set natural numbers, whole numbers, like this matter. Natural numbers, whole numbers, integers, operations, addition. Next what we have to do? Closure property, commutative property, associative property, identity property, inverse property, distributive property. And the operation addition. Addition की अन्य sets लो ये अन्य properties. Addition అయిపోయిన తర్వాత ఏం చూడాలి? Next multiplication. Next ఇలా చార్ట్ తయారు చేసుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు. In set of rational numbers, multiplication is associative or not అంటాడు. మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ ఆర్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇందులో ఇలా అసోసియేటివ్ చూసి ఇక్కడ ఇంటూ ఉందా టిక్ ఉందా అంటే మనం చార్ట్ తయారు చేసుకుంటాం. ఇంటూ ఉంటే ఓకే, టిక్ ఉంటే నాట్ ఓకే. అలాగా ప్లస్ ఒకటి తయారు చేయాలి, ఎడిషన్ ఒకటి, నేను చెప్పేసిన తర్వాత మీ చార్ట్ మీద తయారు చేయండి చూద్దాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్? నౌ గో ఫర్ డివిజన్.
ఓకే ఏ divided by b divided by c. ఎప్పుడు లెక్కలు చేసి ఇలా స్టెప్ బై చేయాలి. a 2 divided by b 3 divided by c 4. ఇప్పుడు ఫస్ట్ you have to divide 3 with 4. 3 by 4 డివైడ్. ఇప్పుడు డివిజన్ చేసినప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేయాలంటే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే ఇన్వర్స్ చేయాలి. అంటే 2 into 4 by 3. 2 4s are 8 by 3. అలా పడదాం. 8 ని 3 చే డివైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ లెస్ దాన్ 3. 9 by 3 అంటే 3 3s are 9 కాబట్టి ఇక్కడ 8 by 3 అంటే లెస్ దాన్ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 3. లెస్ దాన్ 3. 8 by 3 is less than. అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ 3 కంటే ఎక్కువ వచ్చిందా సేమ్ 8 by 3 వచ్చిందా చూసుకోవాలి అంతేనా. నెక్స్ట్ a divided by b divided by c. a 2 divided by 3 divided by 4. This is my next 2 divided by 3 and 2 by 3 divided by 4. అంటే 2 by 3 into 4 by 1 కాబట్టి 1 by 4. 2 times పోయింది. 1 by 6 అంటే is less than 1. That is less than 3. This is less than 1. Both are not same. So that's why operation is failure. Operation is failure. That operation is failure. So that's why division is not associative. Division is not associative. Okay, division is not associative. So not associative. Not associative. Okay, sir, observe it. If you have any doubt, ask me. ఎవరికైనా డౌట్ వస్తే ఎవరికో ఇక్కడ డౌట్ వచ్చిందంట సార్ 3/4 ని 4/3 ఎందుకు చేశారండి. మనం డివిజన్ చేసినప్పుడు ఇన్వర్స్ మల్టిప్లికేషన్ గుర్తు కింద మార్చాలంటే ఇన్వర్స్ చేయాలి. అంటే 3/4 కి ఇన్వర్స్ 4/3. అలా ఇక్కడ 4/1 ఉంది. 1 ఉన్నట్టు ఇప్పుడు దానికి ఇన్వర్స్ 1/4. ఎనీ డౌట్? నో సర్. ఓకే నౌ చూడండి మనం చెప్పిన చార్ట్ అనుకుంటే ఇందాకలాగా సో అసోసియేటివ్ కి ప్లస్ ఓకే మైనస్ నాట్ ఓకే ఇంటూ ఓకే డివిజన్ నాట్ ఓకే ఇది మాట చార్ట్ అంటే ఇలాగా న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఓకే అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ. ఐడెంటిటీ లిజన్ ప్లీజ్. ఐడెంటిటీ అంటే సేమ్ అని అర్థం. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఐడెంటిటీ అంటారు. సేమ్ అర్థంలో చూసుకుంటే మనకి ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ వస్తుంది. మనకి మనమే కనపడాలి. ఎవరు ఏం చేసినా మనకి మనమే కనపడితే, ఏ ఆపరేషన్ చేసినా మనకి మనమే కనపడితే దాన్ని ఐడెంటిటీ అంటాం. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఇన్ ద సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ అంటే సపోజ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు m అంటే సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ 5 అనుకుందాం. ఇప్పుడు ప్లస్ మైనస్ అంటే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ చేద్దాం. ఎవరికి 5 కి చేస్తే నేను ఏమంటున్నానంటే 5 కి ఎడిషన్ చేస్తే మళ్ళీ ఆన్సర్ 5 రావాలి. 5 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఆన్సర్ 5 రావాలి. 5 ని ఏదైనా నెంబర్ చేత మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ 5 రావాలి. 5 ని మళ్ళీ ఏదైనా నెంబర్ చేత డివైడ్ చేస్తే మళ్ళీ 5 రావాలి. అలాంటి నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎవరికి 0? వెరీ గుడ్. 0 0 అక్కడ
Very good. Very good. Double one. So, 0 is a number. If you add to the any number, you are getting the same number. Then additive identity under. 1 is a number. If you multiply with any number, you are getting 1. And divide any number with 1, we are getting the same number. And we are getting the same numbers. But, but, but here what we observe is that 0, this 0 does not belong to Zero belongs to whole numbers. whole number. So that's why in natural numbers, identity is not there. Additive identity is not there. Subtraction is not. Subtraction. For also, if there is no additive identity, there is no addition and there is no subtraction. Subtraction is the opposite of addition. Okay, understand? Yes, sir. Got it. Value. If 1 belongs to n, so now we are having a multiplication identity. 1 is there. Understand? So for multiplication, identity is success in natural numbers. For addition, it is not success. Failure. We are understand. So that law is called identity. Additive identity under. And additive identity under ఏ నెంబర్ ని తీసుకెళ్ళి ఇంకో నెంబర్ కలిపితే మళ్ళీ అదే నెంబర్ ఆన్సర్ అవ్వాలి వస్తే దట్ నెంబర్ which number we are added is called additive identity. If you multiply one number, taking one number and multiply with any number, we have to get the same number. Like this, I am taking 5, I want to get the answer 5, so that's why 0 is the correct one, but 0 does not belong to natural. I am taking 5, I have to get the 5, so I have to multiply with 1, so 5 into 1 is 5, 5 divided by 1 is 5, so that's why 1 belongs to natural. So for 1 it is up. So additive identity is how much? 0 is multiplicative identity anta? Multiplicative identity? And if you multiply any number with 1, we are getting a 1. That's why in tables 5 ones are 5, 6, 7 ones are 7, 1 crore ones are 1 crore. Ala 5 divided by 1 is 5, 1000 divided by 1 is 1000, and we are getting the same answers. That is called identity. Identity means same. We have to get. Okay, understand? Any doubt? No, sir. Any doubt, please? No, sir. So, multiplication is okay. How much time taking? 1 hour? Take 43. Okay. So, we go for inverse also. Okay, inverse. Inverse. What is meant by inverse? Inverse property. Next property is inverse. In the formula రాద్దామా? A plus 0 is equal to A into 1, A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. If you are getting the same number like that, then it is identity under addition for that set. But here 0 does not belong to natural number, so it is not additive identity. So 1, if you multiply 1, you are getting A into 1, 1 into A is equal to A. So 1 is called multiplicative identity. Now, inverse. What is inverse? If you take any number from the set of natural numbers,
and perform addition, subtraction, multiplication, division, we must get identities. And we must get identities. Then only we say it is. It has inverse. It has inverse. Suppose I took 5. I have to add something to this. I must get 0. I took 5. I have to subtract something from this. I must get 0. I took 5. I did the operation into. I must get 1. I want that number. 5. I divided 5 with one number. That 1 bar. So the numbers which we have to add are called the inverse to this number. Inverse to this number. So 5 plus how much becomes 0? Minus 5. Ah, come on. Say, you do it. Fast. Come. Hey. Right. Here, right. Drag it good. Next one. Next one. Zero అయితే జీరో అయిపోద్ది కదా 5 into 0 5 zeros 0 1 అయితే 5 వస్తుంది ఓకే ఎనీవన్ కెన్ డు ఎవరు చేయగలరు అది ఇది యాక్చువల్లీ ఈ ఆపరేషన్ చేయలేరు కదా కెన్ ఎనీవన్ డు రైట్ 1/5 5 cancels Yes, sir. Is equal to 1. 5 divided by 5 is equal to 1. You understand? Yes, sir. ఇక్కడ తేడా వచ్చేసింది న్యాచురల్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ నంబర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ నంబర్ సో ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు Addition and which set natural number in any operation ఎడిషన్ అప్లై చేయాలంటే నెగటివ్ నెంబర్స్ కావాలి yes, sir. అవి ఇంటీజర్స్ లో ఉంటాయి Yes, sir. అండ్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ ఫర్ ఇంటీజర్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ చేయాలంటే ఫ్రాక్షన్స్ కావాలి ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ సో all the properties are applicable to rational numbers only, not for integers also. In integers there are no fractions. So closure property, commutative property, associative property, inverse property, distributive property, these all properties only applicable to only one set, that is for other numbers some properties only applicable. We have seen that for set of natural numbers for a closure addition is only applicable, multiplication is applicable. For commutative addition and multiplication is applicable. For associative also addition multiplication is applicable. For identity there is no identity element in additive identity in natural numbers. There is multiplicative identity in natural numbers, that is 1. If you go for inverse, there is no inverse numbers in natural numbers, negative numbers. So that's why inverse is not applicable. Additive inverse are not applicable in natural numbers. Like that, we have to go for the properties, we have to make the chapter. Okay, ఒక చాప్టర్ మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ నెక్స్ట్ హోల్ నెంబర్స్కి వచ్చినప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ చెప్తా, నెక్స్ట్ హోల్ నెంబర్స్ చెప్తా, మీరు బాగా వినండి. ఈ చాప్టర్ని ఇప్పుడు చెప్పిన వాటిని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే హోల్ నెంబర్స్కి, ఇంటీజర్స్కి, రేషనల్ నెంబర్స్కి కూడా చాలా ఈజీగా ఇప్పుడు గంట సేపు పడతాయి, 10 minutesలో మీరు నేర్చుకుంటారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బాగా ఎక్కువ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సో మచ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. థ్యాంక్ యూ. వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు బాగా చూడండి.
ఎక్కువసార్లు చూడండి, సెలవుల్లో బాగా చూడండి. ఇవి ఎన్ఎన్ఎంఎస్కే కాకుండా మీ లైఫ్లో మీ చదివినంతసేపు ఏ ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఎబిలియన్ గ్రూప్స్ అని వచ్చేస్తాయి. ఎంఎస్సి చదువుతాయి మ్యాథ్స్లో, అప్పుడు కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ఎడిషన్స్ ఆల్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ లాంగ్. థ్యాంక్ యూ. షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. థ్యాంక్ యూ.